Good afternoon, everyone. Hello. Happy Friday. This is Attorney Lana. Yeah, that's the private attorney talking. So yes, most of that you have to enjoy rest, work, and have fun. So we'll be doing much of that over the weekend. And during the weekend, we want to make sure that you yourself you do stay safe. And today we want to talk about something that is important. And as attorney, as fighters, we want to make sure there's justice everywhere. And so today we have a special topic that we're going to be talking about. If you probably have been seeing some of the buzz on the news or on social media, we're talking about it too. Yeah, so we've all heard about the Dominican Republic and how they've treated Haitians. Recently, they've been ramping up deportation of Haitian people who were born in the Dominican Republic, have only lived in the Dominican Republic, have never been to Haiti. Right. Now, the Dominican Republic, the president there, he issued a decree. It's not law yet, but what it calls for is the ramping up of deportations of Haitians back to Haiti, and it also calls for the forming of a special police force that can carry that sort of thing out. So we've heard a lot of reports about Haitians being taken off the bus as they're going home from work, just being taken off, asking to verify their citizenship, and if they can't verify their citizenship right away, they're sent to deportation camps. Right. And the thing is the abuse that's happening. I mean, of course, we are not promoting that people should just be entering any countries and then just stay there. There's a process. But when you are seeing that especially there's a new director for migration in the Dominican Republic, it seems like since he got into back in August, his sole focus has been let's deport the Haitians. So far, there's been more than 4,500 has been arrested just one day, and he continued on to deport. And one of the things to me is when you have people who have born in a country, probably most of them don't even speak Creole, don't even understand anything about Haiti, and you are sending them back to Haiti in a country that they don't know anything about it, and even in the wake of all the political instability that's happening in Haiti, that is just cruel. And the way they're abusing them, there's a report of a lady who pregnant, about to give birth in a hospital, kicked out, had to have a baby outside. That is just cruel. So we are asking, putting an eye on this, that this is not how you treat other people. Right. And we can't sit back and just watch this. Yeah, it's not happening where we live, but it's happening abroad, and it's not the right way. It's not the right way at all. We've had a lot of human rights organizations speak out against it, because the thing about it, in most countries, when you're born in that country, you are a citizen of that country. But the Dominican Republic has strayed away from that. In 2013, what their Supreme Court said that anybody who is a Haitian, a child of a Haitian national, who does not have papers or who is not a citizen of the country, then they're not citizens of the Dominican Republic. And these are people, remember, who are born in the Dominican Republic, have never been to Haiti, speak Spanish, maybe speak Creole, but they've been in the Dominican Republic all of their lives. So now these people are stateless. They have essentially nowhere to go but Haiti, and we all know what's happening in Haiti and how the political turmoil has made it very unstable for people to live. I mean, the thing about the people who live in the Dominican Republic who are of Haitian descent, they're there to work. They're there to help provide for their families. They're sending money back to their families in Haiti. Exactly. And they take on these menial jobs. They're not taking these big, high-powered jobs because they're not available to them because they're not citizens. Right. And the thing is, the process for them to even get residency there is so difficult.
So they're not getting that out. And also, I've had so many of my clients who fled Haiti because they have been persecuted. Sure. And this is the closest place that they can go while they making their ways wherever that they, seeking for refuge. But then again, when they looking at them, it doesn't matter if they are fleeing from persecution from Haiti. It doesn't matter if they are going through the process for the legal process, Sure. but every single one of them are being treated the same way. Sure. And this has a lot to do with the history of Dominican Republic Right. and how they treat Haitians. I Right. mean, there are reports of these police stopping just black people who just look Right. like they're Haitian. And we all know that Dominicans come in all colors, shapes, and sizes. So they're stopping even people who are Dominican descent, who have a Dominican citizenship. Right. So there's this history of just racial aggression towards Haitians. Dominicans, for some whatever reason, believe that they're superior to Haitians, and it's just not right. And the thing is, if you were, we're not even going to go back to our history of how we helped with the independence. Sure. That we fought, lives, blood was shed there. And, it goes back also into the racial discrimination that's continued to happen. Absolutely. On how they treat them. Sure. I've had clients where, they have businesses there and people decide that I'm not going to buy from you because you're Haitian. Sure. Even though there's a need for the goods and the services. So it's a continually a fight. And now everything that they've worked so hard for, people who have lived there for years and years, they are facing deportation. Sure. And for people who are fleeing from persecution from Haiti, they are facing deportation going back right there in Haiti. And it's saddening our heart that, our family members, our friends, and people are being treated in such a way. And so we can't keep our eyes closed or our mouth closed or anything of that nature. We want to make sure we bring it to light. And we're asking all of our viewers and everyone that we're calling out for the Dominican Republic to stop the abuse that's happening on Haitians, stop the deportation, because they are violating human rights. They're absolutely violating human rights. And the thing that's horrible about it, in addition to the deportation, there's allegations of abuse before they get deported. Of course. Of mistreatment in these Right. deportation camps. But let me ask you a couple of questions, Lana. The Dominican, their government has said some of the reasons they're deporting the Haitians is because it puts a strain on the government. A lot of women go to the Dominican Republic to give birth to their children, attempting to give their children a better life. So they're saying that the cost of health care is putting a strain on the Dominican government. And what do you think of that? I think this is just an excuse. It's just a way to say this, because the same people who are there, they actually are working. They are contributing to society. And if you're talking about healthcare, let's talk about the so many Haitian going to the Dominican Republic studying to become doctors. Sure. I can tell you, I can start counting how many professionals go there, spend their money, getting degrees from the Dominican Republic. So we are contributing to society. We are contributing to the government. So we are contributing to the healthcare. You have doctors, nurses, and so many of them. So I don't buy it, the fact that, okay, maybe, people are living there. So of course their needs to be taken care of. But what we are asking is, it is unfair that if someone is pregnant, is about to give birth, that they need to be kicked out like dogs, that's just insane. And let's not forget that the tourism industry in the Dominican is huge. Yes. You have a lot of Haitians working these really just small jobs that other people will not work just to make a living, just to support themselves and help their families back home in Haiti. But I have another question, Lana. Mm-hmm. So a lot of people have asked, why is the Dominican a lot more stable than Haiti? Why can't Haitians get it together? And people have said that the treatment of France by Haiti and how they've stripped Haiti of its resources and its finances, and how the United States over the years has treated Haiti, that's contributed to the state of things in Haiti. And what do you say? There's a lot that contribute to what's happening in Haiti. And
looking at it, and there's a lot of politics that's involved. I mean, that's of course, given the fact Haiti and Dominican Republic in the same island, of course, if they're doing well, why can't we do well? Sure. But there's so many things, and I don't want to get into the politics of what's happening there, but what I can tell you is Haiti is going through a phase right now that is very difficult for everybody. Sure. And I do believe, not just because I'm Haitian, but I do believe that we will come out of this victoriously. And I do believe as Haitians, if we all put our minds together, we work together, Sure. we will get through it. I mean, of course, you know, with the support of other people, it does help. But I believe anything and everything starts at home. It starts with us as Haitians deciding that, listen, we can do better. Because right now you have gang members who are going around killing people. Because if our country was safe and secure, we wouldn't need to be going to other places, you know, to face this kind of abuse. You know, it's my because parents, it's not. My parents, they said that they used to call Haiti the jewel of the Caribbean. Right. That it was the most beautiful country in the Caribbean. And it still is. Yeah. It's a beautiful country. I mean, I've visited, when I go to Haiti, I'm just like in awe of the food, the places. And, you know, it's beautiful. There's so many great things there. But, of course, if it's not safe, it's insecure, then it's going to be low in tourism. You can't go there. I don't know one Haitian that does not want to go back to Haiti. Almost every Haitian I know wishes they could go back to Haiti, retire in Haiti, live in Haiti. Right, of course. I mean, that is the dream. That's what you look for. Like my parents, they've been thinking about it for years. Like, oh, I would love to be in Haiti, but because of the insecurity, then they are here. It's sad because we would love to want to be there. Sure. You want to be there. You want to invest, but because of the situation, it makes it difficult. But just because it is, that doesn't mean it's impossible, that nothing will ever happen. And that doesn't mean that we are running away from insecurity, that we should bring ourselves to other places to be abused and mistreated in any kind of way. What's happening in the Dominican Republic, what the president is doing, the director of immigration, it's despicable. It's disgusting, and we really need to take a look at what can be done and call for it to stop. Period. These are human beings who are just trying to make a better life for themselves and their families. They can't help what's going on with the government. All they can do is work and try to provide for themselves and their family and their friends. And this kind of treatment has to stop. It has to stop. And so I'm asking for everyone to call on everybody. This has to stop. But of course, you know, I'll tell people, we're going to have to stop to make them understand what's going on. Of course, we need to stop boycotting some of their services. Sure. I mean, you know me, in fact, this weekend, I was thinking of going and get my hair done, okay? Because I'm like, I like when the Dominican do my hair. It's nice. And they're reasonably priced, too. Exactly. Yeah. Yes. Yes. Some of these hairdressers, their prices are... But, you know, that was my plan for this Sunday. But guess what? I'm not doing it. I'm going to tell you right now. I'm sorry if you see me on Monday, the hair is not looking straight. It's not looking nice. I'm sorry. But I'm not going to support something that continue on to do abuse on our people. I'm not doing this. Agreed. And I don't think anybody who is of Haitian descent, anybody who is of Black descent, should be vacationing in the Dominican as long as they're treating Haitians like this. It's inhumane. I know I used the word disgusting earlier, and I know that that's a very strong word to use, but these are human beings we're talking about. Of course. Human beings seeking a better life. That's what we all want for ourselves. That's what we're all working towards. And for them to be treating Haitians like this, it's unacceptable. It is. It's unacceptable. And I haven't been to the Dominican Republic because every time I hear friends, you know, say, hey, let's go there. It's beautiful. I can't get myself to go there. I got you. I just can't, because I'm like, if you are treating my brothers and sisters like that, I'm not spending my money with you. I'm not doing this. I know there are people who are investing there. I'm saying this, stop, because they need to hear it. They need to get it. They need to feel it. You can't treat other human beings like this. So that's the word for this week, for today. You know,
we want to make sure that our Haitian people are safe. Absolutely. They deserve to be safe. Safety should be a human right. It is. Well, thank you so much, guys. Now we're going to be switching in Creole. If you do have any legal questions, whether it is immigration, personal injury, like you've been involved in a car accident, or maybe you've been arrested, please reach out to our office at 770-302-1485. 770-302-1485. All right. So now we'll switch in Creole. Pour tout zami nou yo, bonsoir. Bonsoir, c'est avocat Lana Joseph, avocat Pepla. Et moi, gars avec moi. Avocat Nathalie. Ok. So, jodi nous prenons un petit break de parler sous affaires immigration, affaires légales. Nous devons porter édition ça pour nous capable parler des gens que y a traité frère sœur nous yo dans sendomeng. Et à cause de ça, nous avons besoin capable expliquer gens que nous senti because là que yo fait yo a maltraité un frère nous avec un sœur nous n'importe côté, même si nous même personnellement nous pas sendomeng, mais que nous déchirer pour ça qu'a passé et nous a demandé pour capable suspendre abuser frère sœur nous. Oui. What do you want to say in Creole? So, par mes traitements ayisyen ou sendomeng, vle li suspend immediately. Yeah, parce que ou connaît pendant période de temps ça yo ou gagné en pile gens que yo a arrêté haïtien yo, y a déporté yo, y a abusé yo, y a torturé yo, et en pile abus fait. Alors nous connaissons depuis en avant qu'on toujours gagné discrimination avec dominicains avec haïtiens yo, gens que yo maltraité yo, mais pour le moment bagay yo vinn pi red, bagay yo vinn pi mal. Like maman te ka di yo fait pas yo a senti ato. So li vraiment difficile parce que spécialement lo gade gen moun qui fait sendomeng côté que yo pourquoi jamais à Haïti, gen yo même qui pas même ka parler créole avec sendomeng côté que yo mette même les que ou gon ti moun qui fait sendomeng li style pas yon citoyen dominicain, yo still considéré li tant qu'on haïtien et à cause que ti moun nan fait le bois gen c'est toute la vie aussi là que yo a vivre and then au point yo konn ya la wa voltiger yo tourner en Haïti. Alors retourner en Haïti c'est gens que yo a fait lien et aussi tout retourner dans qui côté dans qui pays si moun nan fait sendomeng li vraiment pas gagné une place en Haïti et surtout ensemble avec tout ça qui a passé en Haïti insécurité li rend très difficile pour retourner dans le pays ça nous c'est que ou suivre partie nous se fait en anglais nous te parler plus en détail de pour qui raison que a fait ça nous ouais que ensemble avec directeur migration sous affaires immigration nous ouais que depuis li rentré dans mois août là li gantan déporter plus alors yo dit plus que 20 000 moun haïtiens li gantan déporter mais nous connaît en pile fois yo déporter plus so nous ouais que gens yo a maltraité frère avec sœur nous yo so nous t'a même parler ensemble avec tous amis nous yo tout haïtiens même là que ou même ou pas rete sendomeng ou bien ou pas une famille qui sendomeng mais là que on bagay fait yon nan nous mal c'est nous toutes qui li fait mal so dans moment ça n'a demandé pour capable suspendre abuser haïtien pour capable suspendre déporter haïtien moi connais nous ouais tout bagay yo dans nouvelle nous pas besoin parler de toutes nouvelles détails yo mais nous ouais que gen pile abi qu'a fait sur haïtien n'a demandé pour bagay ça au suspendre. So, oui, n'a parlé nous très vocal de ça que nous dit que nous pas supposé à traiter haïtien plus mal que cher. So, nous demandons depuis aussi suspendre ça. Mais aussi tout nous-mêmes en tant qu'haïtiens, je pense que nous gagnons pour nous faire tout. Of course, nous dans position ça c'est parce que le pays nous pas bon. Mais juste parce que le pays nous pas bon, moi je toujours penser que il y a une chance pour Haïti quand même que Haïti bien pour capable plus bon plus tard mais li obligé avec nous toutes haïtiens qui capable prendre conscience parce que si pays nous t'es bon si pays nous t'es bon côté que nous t'es capable vivre de nous pas dans position que nous y a I mean le réaliser dans tout petit island yo qui gagne tout côté yo les moi faire visite dans island ça pas ouais rien que yo même yo gagné que nous pas gagné
comme Nathalie te dit, maman toujours dit, qui c'est ça, c'est que Haïti, c'était père des Antilles. Ok, Haïti, c'est un pays qui est très belle, qui est riche, qui a en pile beauté, en pile bagaille. Et si que nous avons une sécurité dans le pays, nous avons des gens qui a venu, touristes qui a descendu, même gens qui aller dans le pays, nous avons bien côté pour nous mettre quoi, nous avons bien assez bagaille pour nous faire. Parce que moi-même, comme toujours déchiré, les que ouais, jeune fille, jeune garçon obligé à quitter en Haïti, mettre la vie, risquer la vie, et ou gade jeunes ti moun 18 ans, 20 ans, ça c'est grand pays qui a obligé quitter, c'est parce que pas de sécurité, pas de rien pour yo faire et gang yo qu'on y a la vie pour payer pour yo, ça ouvre le fait ou aujourd'hui ou pas ouais demain. Ce qui veut dire bagay la vie difficile et l'orga yo en pile nan yo même qui a sauvé courir en bas menace en bas attaque yo vinn joindre yo aller sendomeng yo maltraité yo prend route pour Mexique yo maltraité yo rentré aux États-Unis yo maltraité yo I mean ou arriver dans position qui ça pour nous faire encore so bagay la li vraiment raide li difficile pour tracas misère qui haïtien a passé et n'a demandé pour mon Dieu faire yo route pour nous même parce que bagay yo pas arrêter comme ça mais pendant un moment ça nous-mêmes en tant qu'haïtiens m'a demandé nous pour nous suspendre à supporter sendomeng dominicain yo suspendre supporter pour nous aller en voyage moi connais quand pile monde qui remet pour aller voyager à sendomeng parce que prix vacances là gen doit pas cher yo gen doit passer un bon moment à un prix qui plus bas que dans l'autre côté moi même toujours campé que m'pas pour aller sendomeng c'est pas parce que m'pas vle aller visiter mais moi toujours camper sur un bit si que yo pas respecter frère avec somme si que yo pas capable traiter nous tant qu'humain m'pas raison pour moi même aller dépenser comme moi pour mal porter business moi yo même et en pile fois moi gen collègue moi qui dit OK nous t'a même pour aller faire pour aller investir sendomeng oui ou capable de jouer une belle terre, ou capable de faire hôtel, ou capable de faire un pile bagay. Maintenant, moi-même, toujours gagné, yon bagay qui dit, pour qui raison, m'poil bay kob moi, pour qui raison, m'poil dans pays ça, pour qui raison, m'poil porter service moi ba yo même, les que yo même, yo pas respecté frère Maxime yo. Parce que, imaginons, si on fait fréquent avec somme journée jeudi, ça va vous faire fréquent. Ce qui veut dire que, si vous trouvez somme pas mérité un bagay ou penser c'est qu'on est ces chien qui lié ou faire sauver c'est moi même ou faire so pas d'accord so n'a demandé tout haïtien suspend voyager à sendomeng suspend point service dominicain suspend tout type de relation pour capable financière avec sendomeng pour yo capable respecter nous parce que c'est monde que nous est même là que moi gon proverbe qui toujours dit malheureux pas chien OK nous gen doit malheureux c'est vrai nous gen doit gen problème dans pays nous c'est vrai nous gen doit pas gagner trop recours c'est vrai mais ça pas mandé depuis yo maltraiter nous ça pas mandé depuis yo battre nous moi tande on dame qui a accouché and then yo mette l'idée à l'hôpital là mais on can imaginer c'est un monde qui style que lié sans style couler dans 20 minutes pour tout l'autre monde so nous pas d'accord avec ça and even we can online aller comme des dos moi t'ai fait plan moi t'as faire cheveux moi et ça pas me monter dans tête moi dit moi quoi faire dominicain yo laver cheveux à faire cheveux pour moi pour une très belle dans week-end là bon mon cher déjà dit non pas aller pas poil oui dominicain yo ici aux États-Unis yo pas sendomeng mais c'est même yo même là pas besoin connaître même yo même là pas ba au senkom pas pral al faire cheveux moi dans dominicain parce que yo a maltraité haïtien so si nous ouais cheveux a pas fait très bien lundi si Dieu veut pinga papa parler avocat peuple la mal m'a cherche un gens quand même pour me dégager moi mais moi seulement nous c'est pas like de situation à faire mais nous t'a remet que nous pensons ça aussi amis avec frère moi yo ak sœur moi yo parce que les on bagay passé yon nan nous même c'est nous tout qui passé
Exactement. Alright, so pour journée jeudi, c'est tout ça que nous te gagnons pour nous te parler avec nous sous affaire situation qui a passé dans sendomeng là, Jean y a déporté haïtien. Malgré ici en bagay yo tout, mais nous avons continué mais nous avons continué faire tout ça qui est possible de nous-mêmes parce que nous besoin de déboucher, nous besoin pour nous capables de joindre un chemin pour nous capables de vivre la vie nous tant que tout humain. Moi connais que quand plus amis moi yo depuis yo avocat peuple la monter yo toujours dit faut avoir nous un petit update quand même sous affaire immigration. So nous gagne en pile amis nous yo qui a recevoir qui était rempli pour TPS qui a recevoir en pile notice ou gagne en pile amis yo qui a recevoir lettre qui dit que puis t'envoyer papier passeport qui montre nationalité yo, ou bien document qui montre que vous êtes dans le pays pour 29 juillet qui se passé pour TPS. En plus là nous même ça nous recevoir c'est une lettre qui relève une lettre de courtoisie que USCIS ready. So le recevoir lettre là avant paniquer, gardez sous lettre là ou après lui marquer courtesy notice qui veut dire courtoisie. Il commence avec c'est courtoisie, c'est une notice que vous voyez pour tout le monde en général, ce qui veut dire que si vous gagnez ou non possède TPS là, ou bien même monde qui fait qu'à joindre approuval TPS yo, like nous gagnons un client côté que yo gagne approuval là et puis aussi vous voyez lettre là-bas. C'est une lettre de courtoisie, c'est comme si c'est un programme que vous fait qui automatiquement généré lettre ça yo qui dit tant pis s'il vous plaît, si vous pouvez envoyer documentation ça pour nous voyer li pour nous. Si vous déjà voyer déjà ou pas besoin de tout problème pour stresser pour aller ou pas besoin voyer li. Si vous déjà voyer documentation ça déjà. Si vous pouvez envoyer li, ou gen envoyer but like par exemple tout client nous yo moi dit yo tête fouette parce que tout client nous yo les nous te voyer application TPS là nous te déjà voyer documentation ça yo pour yo même so tête fouette mais il y a une différence à monde qui recevoir ça yo relé yon request for evidence so sous recevoir requête pour voyer évidence ça est totalement différent c'est même type de lettre là que lié et en pile fois immigration les avoué requête pour preuve pour plus évidence yo même voyer li peut-être dans papier jaune yo même voyer dans papier pink so les gen dans différents couleurs papier et c'est comme ça le cas dans papier blanc tout mais différence là c'est que ou après les dit request qui commence avec R requête pour évidence si c'est ça li ou besoin voyer là si c'est un request pour évidence ou recevoir ou a besoin pour voyer li aller ça au mando là il y a exactement ça au besoin qui l'est au besoin ni qui côté pour voyer aller si c'est lettre qui marque courtoisie c'est seulement moi ta remou faut connaître sous pour voyer voyer au bon souple et sous ta remou pour voyer li ou ouais côté pour voyer documentation mais nous pas besoin battre nos problèmes nous ouais qui grand pile monde qui a recevoir approval pour TPS yo so nous connaît grand pile monde qui est content parce que yo jeune papier travail yo jeune social yo capable dégager dans le pays tous amis nous yo sous affaire asile yo nous a travail arrache-pied nous connaît grand pile amis nous yo qui commence à recevoir en pile dans 4 yo tout so asile yo so dans quel genre nous capable aider nous tant pis s'il vous plaît relez nous dans office nous numéro 1 c'est 770 302 1485 770 302 1485 et n'a changé tout moi dit à tous amis nous yo semaine si Dieu veut pour commencer pour nous aller voter mon dans Georgie yo tant pis s'il vous plaît pas faire honte à voter parce que nous gagnons un runoff avec sénateur qui a fait le 6 décembre, pas vrai? Oui. C'est 6 décembre, mais nous connaissons semaine si Dieu veut, yo pourra commencer by accès pour moun al voter plus bonheur ou capable al voter bonheur et c'est bagay ça yo qui important, c'est que là où voter ou gagner moun que yo mette dans poste ça yo parce que grand pile moun yo gagner un agenda en tête yo pour capable maltraiter, pour capable décrabiner immigrants, so c'est ça fait important pour aller voter. So nous même qui en Georgie qui gain accès pour aller voter, moi déjà dit nous déjà voter pour peuple là, voter pour immigrants yo, voter pour moun yo pas gain en pile comme yo, c'est pour nous voter pour eux même nous même si que bagay yo marche très bien pour nous dans grand
chamot nous, n'a conduit machine que nous voulons, nous citoyens américains. Tant pis s'il vous plaît, votez pour tout l'autre monde et votez pour tout parce que dans le pays aux États-Unis, vous mettez, nous ça déjà, vous mettez président, vous mettez dans tout côté noir, toujours été noir. Ou a toujours joué un raciste quand même qu'a fait avec vous. So ou obligé continuer faire voir parler puis capable connaître côté camper puis pas de respect. Zami moi c'est toute information ça on te gain pour nous mais moi c'était que nous passer un bon week-end et pas vrai Nathalie? Oui. Bon week-end et aujourd'hui moi toujours dit nous tant pis s'il vous plaît, pingan al gourmet, pingan al bat nous, pingan al chercher moun compte, mais si on cherche nous compte, n'a tout nous zo à son engage yo, n'a relé office avocat peuple là dans 770 302 1485 et songez n'a gourmet pour nous, n'a travail pour nous sans point souffle. Bye guys.